Assalamualaikum, and today I'm back with a new video. A different video, like always, a different video, and especially for the kids out there like me. So it's about English. I'm going to teach you guys how to speak spoken English. Not any English, the British English that I'm talking to communicate with you guys with a fun way and with no grammar rules. So with my dolls over here with Emily and Skipper. So let's get on to the video. যারাই বাংলা মিডিয়ামে পড়ে বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টসরা ওরা মনে করে আমি ইংলিশ বলতে পারবো না আমরা ইংলিশ বলতে পারবো না কারণ ওরা মানে নিজে নিয়ে কনফিডেন্ট থাকে না যে আমি এটা বলতেই পারবো না মাথার ভিতর ঢুকিয়ে নেয় কিন্তু আমি মনে করছি এটা আমি পারবো এটা অনেকই ইজি সেজন্য আমি কি করলাম আমি তাড়াতাড়ি করে আমি নিজে স্পোকেন ইংলিশ পড়লাম আমি রিহার্স করলাম এরপর আমার থেকে এটা নিজে চলে আসছে আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়ে আমি নিজের উপর কনফিডেন্স রাখছি এরপর হচ্ছে আমি শাই ফিল করি না First step of spoken English is greetings. First step, greetings. So let's start. This is Emily, over here, and this is Skipper, and they're gonna conversate with each other. Hi, hello, how are you? I'm great. How are you? I'm great. What's your name? My name is Skipper. What's your name? My name is Emily. Where do you live? I live in London. Where do you live? I live in Bangladesh. Okay, where do you study? I study in Bangladesh Mohila Shamiti Girls High School and College. Where do you study? I study in Beverly Valley High School. Okay, it was nice talking with you. Bye. It was nice talking with you too. Bye. So we heard the conversation between Emily and Skipper. So they said the normal things that we say. Now I'm going to teach you guys how to say it in British. You guys might be thinking it's British. It's not like the tappy English that we say, it's the British English. So I'm going to teach you guys how to say that. এখন আমি বাংলায় বলবো আর এটা হচ্ছে এমিলি আর স্কিপারের মধ্যে নরমাল কনভারসেশন হয়েছে যেটা আমরা বলি কিন্তু এটা ট্যাপি হয় নাই এটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশ আর এটাই আমি আপনাদেরকে শিখাবো আজকে এটা প্রোনাউন্সিয়েশন আমি সুন্দর করে আপনাদেরকে বুঝায় শিখাবো এটা হচ্ছে ওরা বলেছিল প্রথমে হাই হ্যালো আর আমরা বলি হচ্ছে হাই হ্যালো এটা কি হলো এটা হবে যে হাই হ্যালো এভাবে হবে যে হাই হ্যালো এভাবে বলতে হয় So that's how you say it. And hi hello. এরপর হচ্ছে how are you? এটা আমরা alwaysই বলি how are you? How are you? এটা আর এভাবে হয় কিন্তু এটা হচ্ছে how are you? The আরটা মানে উচ্চারিত হয় না আরটা একদম উচ্চারিত হয় না আর হচ্ছে এটা কি how are you? এটা অনেক নরমাল একটা ওয়ার্ড আর how are you? এরপর হচ্ছে where do you live? কিন্তু আমরা বলি যে where do you live? Where do you live? ভিটাতে অনেক বেশি প্রেসার দিয়ে আর এটা ভি এইভাবে আসে তো আমরা যদি এটাতে একটু কম প্রেসার দিয়ে বলি যে where do you live অনেক হালকা করে একটা বলতে হয় অনেক সিম্পলি বলতে হয় এটা হচ্ছে where do you live এরপর এরা বলেছিল where do you study which school do you go to it বলছে Beverly Valley High তো এটা হচ্ছে which school do you go to আমরা বলতে which school do you go to না এটা এরকম না এটা হচ্ছে which school do you go to which school আমরা বলছি school no it's not school it's school which school do you go to আমরা বলছি go to not go to it's go to which school do you go to which school do you go to so I hope you guys are doing this good which school do you go to এরপর হচ্ছে where do you live এটা আমি অলরেডি বলছি এরপর বলছে বাংলাদেশ বলছে লন্ডন আমরা বলছি এভাবে বাংলাদেশ এটা বলছে বাংলাদেশ এভাবে বলতে হয় এরপর বলছে থ্যাঙ্কস it was great to meet you আমরা বলি যে thank you it was great to meet you না এটা হয় না এটা হবে যে thanks it was great to meet you thanks it was great to meet you it was great thanks আমরা বলি না thanks এটা thanks না এটা বলতেও কিরকম লাগে এটা thanks না এটা বলছে thanks I met you thanks I like to talk to you like this যখন আমরা কাউকে মানে বিদায় জানাই thanks it was nice talking to you আমরা বলি thanks it was nice talking to you talking it's not talking it's talking thanks thanks it it was আমরা বলি was no it was
nice to talk with you. To talk with you. তো এটা talkটা হবে যে এইভাবে talk মানে একটু সুর দিয়ে আমরা একটু বলতে পারি thanks, it was nice to talk with you. তো এটা হচ্ছে এদের মধ্যে এটা কি চলেছিল, এটা হচ্ছে ওরা ব্রিটিশ ইংলিশ এটা বলছে আর আপনাদেরকে আমি এটা শিখিয়েও দিয়েছি। I hope you guys liked what Emily and Skipper did, and I teach you guys, and yeah, I teach you guys how to speak spoken English, not the boring way with grammar. I'm not a teacher, okay? This is not a teacher, it's my son. For 1 week, I'm gonna post another episode for you guys, for you kids out there. Next week, I'm gonna meet you guys again with this table and again with this. So, bye! Assalamu alaikum!